Now we are discussing about maximum suction lift or maximum suction height. That means how much lift we can lift the water from the sump, or maximum suction height means how much height we have to maintain for taking inlet of the water and discharge through a delivery pipe. ఎంత హైట్ అనేది మనం మినిమం మెయింటైన్ చేయాలని తెలుసుకోవడానికి కోసమే మ్యాక్సిమం సక్షన్ లిఫ్ట్ ఆర్ మ్యాక్సిమం సక్షన్ హైట్. ఓకేనా? ఫర్ ఫిగర్ షోయింగ్ దట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ that lift the liquid from the sump, the free surface of liquid at the depth of Hs, and that the total flowing fluid through a pipe is velocity Vs. That means velocity Vs means suction. In suction head, the velocity Vs, and Hs is suction header lift. You can see here showing that the centrifugal pump lifts the liquid from the sump. We apply a Bernoulli equation between the free surface and equation 1, section 1. In the suction pipe just at the inlet of the pipe pump and taking free surface of the liquid as a datum line. This is datum line and this one section 1. Applying Bernoulli equation, we know the equation P1 by rho, PA by rho Z at free section, PA by rho Z, VA by rho Z, ZA. Means atmosphere, P1 by rho Z section 1, B1 square by 2Z plus Z1 datum height, HL head losses. Section 1, you can see that section 1 and free surface. PA means atmospheric pressure on the free surface of the liquid. VA means velocity of the liquid at the free surface of the liquid 0. Velocity, anything is going on here? No. So VA is equal to 0. ZA, height of the free surface from the datum line 0. P1, absolute pressure at the inlet of the pump. Z1 is height of the inlet of pump from the datum line. HS, HL, loss of head in the footwall, strainer and suction pipe. So we already substituted here VA is equal to 0, ZA is equal to 0. So remaining terms PA by rho Z, P1 by rho Z plus VS square by 2Z is plus HS suction head plus friction losses in suction head. We PA by rho Z, P1 by rho Z, VS square by 2Z, HS, HFS. We get the value of P1 where PA minus rho Z minus VS square by 2Z plus HS plus HFS. So for finding the maximum suction lift, the pressure at the inlet of the pump should not be less than the vapor pressure. What if happens less than vapor pressure? Vapor pressure కంటే తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? ప్రెజర్ ఎక్కువ బబుల్స్ ఫామ్ అయ్యి బబుల్స్ అనేవి కొలాప్స్ అయ్యి క్యావిటేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో వేపర్ ప్రెజర్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకేనా? హెన్స్ ఫర్ ది లిమిటింగ్ కేస్ టేకింగ్ ది ప్రెజర్ ఇన్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్ equal to vapor pressure of the liquid. We get it at P1 is equal to PV, vapor pressure of the liquid in the absolute units. P1 is replaced by PV, PV is replaced by P1 where vapor pressure head. PA by rho Z, VS square by 2Z plus HS plus HFS. Again we written as PA by rho Z here, PV by rho Z plus VS square by 2Z plus HS plus HFS. PA by rho Z nothing but atmosphere head HA. PV by rho Z vapor pressure head nothing but HV. HA is equal to HV VS square by 2Z HS plus HFS. HS is equal to, we got it as HA minus HV minus VS square by 2Z HFS. So gives the maximum value of the suction lift for a centrifugal pump. Hence the suction height of the pump should not be more than that
given by the equation. If the suction height of the pump is more, then vaporization, cavitation takes place. Already discussed this. Now next, positive suction head, which is one of the important one. Net positive suction head is very common used in pump industries lo net positive suction head అనేది ఎక్కువ స్పెసిఫై చేస్తారు. అండ్ యాక్చువల్లీ the minimum suction conditions are more frequently specified in terms of NPSH. NPS లో మోస్ట్లీ ఏదైతే తీసుకోవాలో స్పెసిఫై చేస్తారు. NPSH అనేది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ condition. ఓకేనా. NPSH is defined as a absolute pressure head at the inlet of the pipe minus vapor pressure head. ఓకేనా. NPSH nothing but absolute pressure at the inlet of the pump minus vapor pressure head. P1 by rho z, PV by rho z plus VSS square by 2z. NPSH nothing but, you can see that absolute pressure at the inlet of the pump, vapor pressure head plus velocity head. Velocity head VSS square by 2z. We substituted P1 value here from the reference from this equation. PA by rho z minus PV by rho z minus HS minus HFS. HA is equal to HV, HS, HFS. Heads: atmospheric head, vapor pressure head, suction height head, friction losses in suction head. Okay na? Equal to HA minus HS minus HFS minus HV. PA by rho z, atmospheric pressure head. PV by rho z, vapor pressure head. NSPH, we got it as HA minus HS minus HFS whole of minus HV, vapor pressure head. Okay, now the right hand side of the equation is total suction head, and hence the NPSH is equal to the suction head. This NPSH may be defined as total head required to make the liquid flow. Okay, na? Minimum required height ni తెలియడానికే NSPH. Okay, na? Net suction positive head. మనం ఏదైనా పంప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు NPSH అనేది ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. ఓకేనా. ద వాల్యూ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా డిటర్మైన్ చేస్తాం. ద పంప్ ఈజ్ టెస్టెడ్ అండ్ మినిమం హెడ్ వాల్యూ ఇది HS సక్షన్ హెడ్ ఈజ్ obtained at which the pump gives the maximum efficiency. HS అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం వేర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చినప్పుడు, వితౌట్ ఎనీ అబ్జెక్షనబుల్ నాయిస్. అబ్జెక్షనబుల్ నాయిస్ అంటే క్యావిటేషన్ వల్ల వచ్చే నాయిస్ కాకుండా. ఓకేనా. ద రిక్వైర్డ్ NPSH varies ఫ్రమ్ పంప్ డిజైన్స్. NPSH అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే పంప్ డిజైన్ కానీ, స్పీడ్ ఆఫ్ ది పంప్ కానీ, కెపాసిటీ ఆఫ్ ది పంప్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ NPSH అనేది చేంజ్ అవుతుంది. When the pump is installed, the available NPSH is calculated from the equation in order to cavitation free operation. Cavitation free operation సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ లో చేయడానికి NPSH ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యావిటేషన్ ఇన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్. థామ్సన్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్రెడీ మనకు థామ్సన్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది సిగ్మా అనేది ఇచ్చాడు, అండ్ సిగ్మా సి అనే వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ లో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు H atmosphere minus HV minus HS minus HFS by capital H. Whereas HA atmosphere head, vapor pressure head, suction head, HFS head losses, whereas HM is manometric head. Okay na. HA minus HV minus HS minus HFS nothing but NPSH. Sigma is equal to NPSH by HM. The following relation is determined for critical cavitation factor. Sigma C is equal to 1.03 into 10 to the power minus 3 NS cap 4/3.